Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com um novo game no canal. Chicken Police, Paint It Red, algo como polícia de frango ou frango policial, pinte de vermelho, vermelho em maiúsculas, desenvolvido pela empresa húngara The Wild Gentleman e lançado pela Hand Games em novembro de 2020. Para a apresentação, resumo o artigo de Adam Burney no site The Cultured Nerd em 14 de junho de 2022. O que você ganha quando cruza SimCity com animais antropomórficos? Um bom momento. Chicken Police é uma carta de amor ao noir clássico de paisagem urbana em preto e branco, iluminada com letreiros de neon, bares sujos cheios de fumaça de cigarro e um policial esgotado prestes a se aposentar. Exceto por um detalhe. Aquele policial tem cabeça de galo e fugiu do galinheiro. Neste jogo de detetive de apontar e clicar, você assume o papel de Santino, apelidado Sonny Fitterland, um ex-herói da polícia que se tornou alcoólatra e está contando os dias até a aposentadoria. Em uma noite tempestuosa de Ano Novo, ele encontra uma antílope, num lindo vestido, esperando em seu escritório pedindo ajuda. Depois de aceitar o caso, Sonny se junta ao antigo parceiro, Marty McChicken, e encontra todo um lote de espécimes mal-humorados ao longo do caminho, cada um com suas próprias circunstâncias irônicas e brincadeiras de aves. Embora existam alguns mini-jogos, como praticar a mira no campo de tiro ou traçar uma corda para desatar os nós em uma fuga desesperada, eles costumam servir apenas de alívio na rotina de procurar pistas e questionar suspeitos em busca de informações. Existem muitos segredos para descobrir em cada ambiente, que pode se alterar conforme a hora do dia. O diálogo, escrito com precisão, e a dublagem pontual de um elenco impressionantemente grande vendem cada interação e são, sem dúvida, o destaque do jogo. Embora existam alguns clichês, nem tudo é brincadeira. A novidade de uma Madame Crocodilo ou uma mosca de rua, por exemplo, consegue tocar em temas mais profundos, como racismo, classe social e política, conforme a trama avança. A história é dividida em capítulos com vários locais para os quais você pode viajar, incluindo missões secundárias e pontos principais da história. Quando chega a hora do interrogatório, o jogador deve usar o que aprendeu para fazer perguntas pontuais, tentando que o suspeito revele tudo. Perguntas mal escolhidas podem fechar opções de diálogo e limitar o quanto você aprenderá sobre o pano de fundo da história, mas não tornará o caso insolúvel. Quanto ao estilo, a maior parte do jogo é monocromática, mas cores aparecem para enfatizar algum momento, como ameaçadoras letras vermelhas pintadas com spray na cena de um crime. Grande parte da arte é uma combinação de fotografias reais, imagens desenhadas à mão e Photoshop aceitável, em cenário básico e bidimensional. E a icônica trilha sonora temática dos anos 1940 acaba envolvendo você naquele mundo. A versão do jogo para PlayStation 5 é inesperadamente impressionante na forma de captura suave da chuva torrencial ou do som de carros passando, pequenos toques ambientais apreciados e adicionados à atmosfera do jogo. Veredito: se você estiver com disposição para algo diferente, eu recomendaria fortemente Chicken Police, que vale cada centavo. Você vai rir muito com algumas reviravoltas emocionantes ao longo do caminho e quebra-cabeças que exigem um pouco de verdadeiro trabalho de detetive para serem resolvidos. Em suma, é uma pena vermelha brilhante cravada na tampa dos jogos de aventura de apontar e clicar. Pontuação 8,5 de 10. Agora retomo para dizer que jogo no PlayStation 5 com vozes em inglês e legendas em espanhol, pois não disponibilizadas em português. Avisem, por favor, eventuais problemas no som ou na imagem, tanto do game quanto de minha câmera ou microfone.
Os mortos são mais pesados que os corações partidos. Raymond Chandler. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Cidade de Clawville, Distrito de Rourke, Antigo Hotel Atlas. Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated-sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. A cidade. I don't see colors anymore, only emptiness. Everything faded. I need another drink. Livros velhos. Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. Armário. I don't even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever. Fotos. Acender a luz aqui para poder ver. Interruptor. Quem são esses aqui? Os Cavaleiros Selvagens. The Wild Gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Artigo de jornal antigo. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. Uma recordação dolorosa. This is one of the most beautiful memories from my old life, before Molly left me and took our daughter. Era papagaio, periquito.
Bons tempos. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. M.B. Davis. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Porta do dormitório. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Parece o refúgio do Tex Murphy. Essa mesma divisão, quase. O globo terrestre. I wanted to travel the world when I was a kid, but I think I'm gonna end up dead in here whether I like it or not. Máquina de escrever. I promised myself I'd write a novel one day. Whisky barato. Every whiskey has the same color nowadays, at least in this price range. Montão de papéis. I don't even know what these papers are. Telefone. Aqui é para discar, mas eu não tenho ninguém para discar agora, né? Gaveta. Minha Magnum. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Nova função, inventário, novo objeto. Então agora eu vou poder acessar o inventário, já tem a Magnum lá. Meu último cigarro. My last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. Novo objeto, cigarro. A placa de polícia na carteira de identidade. My wallet and my badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine, so I got this one out of a pack of cornflakes, just in case. Olha lá, agora ali em cima. Deixa eu tirar a minha cara daqui. Apertando o direcional para baixo. Mostra o que tem de interação na cena. O direcional para esquerda é o caderno. O caderno é o companheiro mais fiel de um detetive. Aqui é onde anotamos todas as informações vitais sobre o caso, suspeitos, vítimas e as ligações que visitas, os lugares que visita. Como funciona? Clica em qualquer texto ou imagem do caderno para ler a versão traduzida ao seu idioma, ou quase ao seu idioma. Em sujeitos não temos nada. Em lugares, Hotel Atlas. Esses antigamente era um lugar agradável. Agora está para ver quem cai antes na miséria. No momento ganha o hotel, mas a verdade eu sigo bem perto para ver quem cai primeiro. Códice. Os Detectives é um famoso duo de detetives, Santino, Sonny Fitterland e Marty McChicken.
criaram uma reputação com um caso que a imprensa chamou Fim de Ano Sangrento. Estiveram em cima durante quase 10 anos, até que uma fatídica briga pôs fim à sua lenda. Há uma série de novelas baseadas em suas aventuras pela autora Meredith H. Marble. Se publicaram 10 livros ao largo de 7 anos antes que o público perdesse o interesse, tanto nos livros quanto nos próprios respectivos. Clawville foi uma cidade e estado independente durante mais de 900 anos. Durante a fundação da cidade, 4 nações uniram forças representadas pelas figuras dos 4 animais e as 4 mãos no brasão de Clawville. Na realidade, a aliança tribal dos répteis e os clãs dos grandes insetos tiveram um papel fundamental na fundação da cidade, mas nunca chegaram a aparecer representados no brasão. Isso deu lugar a um antagonismo cultural e político entre as espécies. Clawville conservou sua autonomia política, assim como o ideal de ser o único estado de natura onde presas e predadores de qualquer raça podem conviver em paz. Daí o nome, a cidade das 1000 cores. Podemos escolher falar, examinar. Who is this dame, anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? Interrogar, perguntar. Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. Senhorita Débora Ibanez. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Look, miss, I work for the police, and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. Well, I've gotta have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. So come on, spill it from the beginning. Legs that go on for days, deep, dark eyes, silky skin and voice. You're in big trouble, pal. That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats, exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Please, that's why I'm here. Posso interrogar já. Pistas. A vítima, uma dama, é o objetivo de umas estranhas ameaças, todas por escrito.
Nome: Débora Ibanez. Espécie: Impala. Aepserus melambus. Gênero: feminino. Traços distintivos: frágil e bonita. Nada especial. Ela faz trabalhos para sua chefe. É uma menina sofisticada, embora não creia que provenha de uma família especialmente endinheirada nem influente. Em muitos lugares de toda a natura se rende culto a 3 deuses. São os silvestres, que formam a Santíssima Trindade da Criação, a destruição e o silêncio. A Rit é a deusa da criação. Ptapti é o senhor da destruição. E Nikvatit é o espírito andrógeno do silêncio e do vazio, que equilibra a balança no interminável conflito entre criação e destruição. Centre-se nos aspectos-chave do sujeito. É suspeito? Presta atenção. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. Impressões: tímido. Quem é você exatamente, senhorita? Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Você parece algo insegura, está bem? Diga-me, em que parte da cidade você vive? Cerro Calavera? Vila Flor, talvez? Tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe? Look, I don't want to answer that. I'm here on behalf of my employer and not on personal business. E agora eu tô começando a suspeitar dela, que não quer nem dizer onde mora. Fair point, Deborah. Let's try a different approach. Por que tinha que vir ver-me nesta tarde em particular? Deixe de fazer-se de vítima, formosura, e comece a cantar. Não, eu não acho que ela é tão culpada assim, nem suspeita. Why did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. I don't doubt that for a second, Miss Ibanez. This day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. A message in itself, for sure. But to be honest, even you are. You know what? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant as such. Sabe o que quer, pelo menos? Por que veio ver-me? Por que não a sua chefe? Você nasceu e se criou em Clawville? Por que veio ver-me? Por que não sua chefe? Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. How so? Miss Natasha is afraid.
She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. O que você quer de mim? Seguro que não faz propósito, mas está brincando comigo? Como conseguiu esse endereço? O que esperava exatamente ao vir ver-me? Como conseguiu esse endereço? How did you get this address? You know, my mistress has exceptional connections. If they were so exceptional, she wouldn't have chosen me. Don't be so hard on yourself, Detective. You are the head of the famous chicken police. Am I right? Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me. No, Mr. Featherland. I don't know anyone like that. Lucky for you, Deborah. O que esperava exatamente ao vir ver-me? What exactly did you expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Oh, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel? Who were you hoping to find in a place like this? Someone reliable. Well, I am reliable. And discreet. That's right. And thorough. No question about that. And has a heart of gold. Okay, let's stop it right there. Creio que tem que faz... O que tem que ter para fazer esse tipo de trabalho? Façamos que não me encontrou, ok? É demasiado risco para mim, não posso aceitar o caso. Está você metida em algum tipo de complicação? Are you in some sort of jam? Nothing of the sort. There are simply things better left unsaid. Then you're wasting my time. I trust your instincts. You'll manage it. Yeah, and I have no other choice, right? To be honest, no, Mr. Featherland. Not really. Não crê que tudo isso é um pouco suspeito? Você se sentiu alguma vez vulnerável de verdade? Não. Não crê que tudo é um pouco suspeito? Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino. I'll explain everything. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. Se não vai você ser sincera, o que estamos fazendo? Diga-me, Débora, por que deveria crer em você? Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Smart answer. Seja franca e diga, de que você tem tanto medo? Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him... Ibn Wessler, the Kingpin. Exactly. Feathery gods, help me. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Detetive genuíno, precisão de 90% nas chaves. Débora Ibanez, pensamentos finais. Os legendários
Chicken Police voltaram à ação, um pouco cansados, mas impecáveis. Bom trabalho. Pista importante. O par atual da chefe, Natasha, é o infame gangster Ivan Wessler. Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. A mensageira misteriosa, chefe da senhorita Débora Ibanez, é inegavelmente Dona Natasha Katzenko. Gatuzenko. O par atual da chefe Natasha é o infame gangster Ivan Wessler. Débora está assustada e guarda muitos segredos. Ou só guarda muitos segredos e é uma atriz extraordinária. Em qualquer caso, não todo o que diz é verdade. Disso estou seguro. Sua chefa dá apoio a gente de Ivan Wessler, para dizê-lo suavemente. Isso explica a aura de medo que rodeia a senhorita Ibanez. Nome Natasha Katzenko, espécie gato, Felis catus, gênero feminino. Traços distintivos, tem os olhos extraordinariamente verdes. Não há dúvida de que se meteu em complicações, igual a mim. Informações pessoais. É a chefe da senhorita Débora Ibanez. Se supõe que está recebendo ameaças graves. É a noiva atual do conhecido gangster Ivan Wessler. Isso explica muitas coisas, sobretudo tantos segredos. Nome Robert Ivan Wessler. Espécie ratos. Gênero masculino. Traços distintivos. É bonito e carismático. Ademais, é um desgraçado gangster. Um dos gangsters mais conhecidos de Clawville, magnata imobiliário, diretor de banco, proprietário de museus, destilador, contrabandista e mercador de informação. E isso é só a metade das coisas que ouvi sobre ele. Conseguiu meter suas patas sujas em tudo o que é trampa da cidade. Aqui é onde guardarás todos os objetos importantes conforme for avançando no caso. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. Molly é a ex-mulher dele, né? I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Oh man, I totally get you. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Mr. Featherland? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean?
I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But... All right. When can I visit? Visit? Me? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Natasha está no Czar Club. Natasha deve conhecer a minha esposa, Molly, de algum lugar. Ou talvez tenha muito bons informantes. Tenho que averiguar qual é a conexão. Tudo no mundo tem uma conexão. Sony. Informações da Natasha. É a proprietária do Czar Club. Nome: Lewis C. Hayward. Espécie: coelho. Orictolagus unicolus. Gênero: masculino. Traços distintivos: um velho amigo meu. Tartamudeia muito ao falar. Lewis é o proprietário do Hotel Atlas, um sítio que alguma vez teve certa reputação, e é um bom e velho amigo meu. Ademais, é meu caseiro, e só ele e eu vivemos neste hotel tão imenso. Lhe encantam as histórias de detetives e está disposto a ajudar-me sempre que eu peço. O número de Lewis é 555932. Eu vou ligar para ele para levar a senhorita dela. Czar Club, um dos locais noturnos mais famosos da cidade. Aqui vêm os melhores tipos e os bandidos mais duros. E é famoso por não servir nada à polícia, a menos que estejam atolados em merda. Difícil ele parar. Hey, Lewis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friends. What's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here, not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it, and now, besides me, he was the only resident of this enormous place. The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve.
Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. McChicken era o De Volta para o Futuro? Agora abriu o mapa. Tipos de cenas. Cenas principais são aquelas nas que você avança a trama. Também determinam que lugares se abrem ou fecham. Há que completar todas para terminar o jogo. Essas cenas com símbolo de detetive. Cenas com símbolo de ampulheta são cenas limitadas. Só estão abertas durante um período específico determinado para o progresso da história principal. Se o teu objetivo é apurar os jogos a fundo, assegura-te de visitar todas antes de continuar a seguinte cena principal. Quem quer examinar tudo tem que dar preferência para as ampulhetas. E os de cadeado são cenas fechadas. Aquelas a que não se pode aceder nesse momento. Seu estado só vai variar em função do progresso da história e pode ser temporal ou permanente. Conselho: selecione a seguinte cena principal se tem totalmente claro de que já não quer visitar nenhuma das cenas limitadas disponíveis. É possível que não possa voltar a essas cenas limitadas. Chefatura de polícia. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same, and the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Capítulo 1. I knew where to find Marty. At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. O nome do capítulo é Desvio, Detour. Desabar. Phyllis and Roy's. Two hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. They're as prickly as they look. Officious little shitheads, but harmless. Well, look at that.
Hey, Sonny. What you scratching out over here? I heard the big boss threw you out. Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Hey, you don't have to be so peckish, old bud. By the way, you're in luck. Blood Boil's not in tonight. Malloy is in charge. Oh, gods. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. I see you're still the funny guy around here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. As always. Hey, Royce, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? Poster. Every time this poster disappears, good old Blood Boil puts it right back, immediately. I tore it down at least 3 times already. Actually, it's a kind of passive-aggressive game for us with the chief. Carro patrulha. Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. Entrada. Here we are again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Detective Chow Hound Bosco. He thinks he's a real alpha, but nah, he's just a lapdog. One of Blood Boil's favorites, mainly because he's a dog, of course. Officer Jardine. They say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind in here. Honor, strength, unity. For the love of the wild gods, I'm gonna be sick. All it takes is one look, and my comb starts to tingle, which never means anything good. Marty drinks this shit. I've never tried it, but I'm pretty sure it's gross and probably toxic. Monica Rosen. Receptionist in theory, but in reality, she's doing literally everything around here. Like the beating heart of the PD. She's too good for this place, even for this city. Mort, you scabious beast. What the hell did you do? It's Morty to you, sonny boy. Everything's fine. There was just a bit of trouble in the bar, and someone got knocked on the head with a glass. It wasn't my fault. I'm as blind as a bat, am I right? Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy. Go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve, after all, and I didn't even do anything wrong. Not that wrong. Where's your little lapdog to get you out of this mess?
Is that little pimp of a midget still sniffing around you? Jesse is a good boy, Sonny. And he's good to me, believe me. Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, Sonny, I have no one else. Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. Are you feeling okay? Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, Sonny boy. I really am. Are you? Don't need to, Mort. I'm fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about taking it. I don't talk to that insane owl. Damn right. Please, say something on my behalf, okay? I really don't have time for this Detective Buffalo shit. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today. Like I care. I'll try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. Sonny boy, you've always been a good friend. More like a clucking pigeon. Holy wild ones, look what the cat dragged in. Hello to you too, Bosco. I see you're busy, as always. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. I didn't know that lizards could fly. So, Mort was being a bad boy again. Nothing unusual. I'm still a cop for another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is to you. All right. No need to bite. Wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for that. And of course, Blood Boil. Let's hope I won't run into any of them tonight. Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kinda lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be mad, not him. It's not that simple, Bosco, but we'll see how he reacts. Thanks anyway. No worries, pal. Hey, Monica. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Shouldn't you be celebrating somewhere? Every day's a holiday since I got out of here. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. Muitas novidades agora. Nome: Carlton Phillips, espécie, ouriço. Irináceos europáeos, gênero masculino, traço distintivo, eu o odeio. Informação pessoal, um verdadeiro petardo.
Deixe demasiado insignificante em todo esse miolo, como que para que mereça, para que valha a pena subornar. Mason Royds, espécie Querscopinho. Ristrix cristá, gênero masculino. Eu o odeio quase tanto quanto a seu companheiro Phyllis. Grande e tonto, tem um ar a Marte dele, parece com Marte, meu companheiro, ainda que Roy não seja boa gente. Nome: Boscorelli navis, Terroscon. Espécie: cachorro, Canis lupus familiares. Gênero: masculino. Traços distintivos: lhe encanta comer o que seja, especialmente rosquinhas e rosconas. Dá assim o seu mote, o seu apelido: Terroscon. Terroscona, cachorro rosca, cachorrosca, cachorrosquinha, cachorroscona. O detetive Boscorelli, aliás, Bosco, trabalha na divisão predadora, igual a mim, ou donde eu costumava trabalhar, para ser mais preciso. Nome: Mônica Rosser, espécie colibri, Melissuga helenae, gênero feminino. Pode fazer 1000 tarefas a cada vez e sempre está em tudo. E é um anjo. É a alma da chefatura. Em teoria é uma colibri, mas muitos dizem que na realidade é um anjo caído do céu. Quando vinha a comissária, quando eu vinha à chefatura diariamente, sua mera presença me adocicava o amargo café da manhã. Morte martigue, espécie dragão de Komodo, Varanus komodoensis, gênero masculino. Velho e cego, além de um pilantra de tipo. Um tipo pilantra. Um desgraçado com os dedos muito largos. Vê menos que um gato de escaiola, mas também é um dos maiores canalhas que já vi na cidade. Poderia haver sido boa gente, mas se perdeu no meio do caminho e já é demasiado velho para emendar-se. Houve uma briga no clube em que estava a morte. Que surpresa! É um velho amigo, assim que o melhor que posso fazer, ver se posso fazer algo por ele. Lucius Wilford Bloodboy, espécie cachorro, Canis lupus familiares, gênero masculino. O comissário é uma verdadeira lenda, ademais, me odeia. Dr. Reginald B. Bulbo, espécie coruja real, Bulbo Bulbo, gênero masculino. Morfinômano, neurótico, velho e feio, mas é um velho amigo dos bons tempos dos Chicken Police. O quartel-general do departamento, também conhecido como a picadora de carne, um edifício enorme e escuro para gente sinistra. E não me refiro só aos que estão atrás das grades. Moisés é uma raposa tibetana e Plato um gato de palas. São velhos rivais de Sony e Marte. Atualmente trabalham na divisão de homicídios da chefatura de Clawville. This is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but it's worth a try. Armas de Marte. I know her well.
Marty calls her Susie, and I have to say, this little she-devil pulled us out of many tough situations over the years. Claudia. Tiny, dark, and angry, and hits you where it hurts the most. I believe this piece is forbidden. Cops can't use it, but this is Marty's personal collection, so it doesn't matter. At least nobody has ever complained. Her Majesty Big Bertha. Or rather, Big Bertha II, because there was one before her, a sawed-off little broad, but we lost her in a swamp. Marty cried for a week. But once he saw this giant lady here, the balance of the universe was restored. Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect woman. Can't blame him for it. Hello, Cassandra. I hope we'll meet again. Oh God, I'm starting to sound like Marty. Marty looks good. Big and loud and angry as always. Ah, esse é o Marty. Hey, Marty. Oh, well, look who's here. Hello, Boss Bird. Were you lost? This is the PD building, you know. Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. I need your help, okay? That's what you want to hear. Era isso que eu queria ouvir. Well, it's a start. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it up in no time. What kind of case? A personal one. How personal? Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny. Stop it right there. I'm in. That's it? Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Ah, for the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Bertha stays. Okay. But at least Susie can come, right? All right, Susie can come. That's what I want to hear. Vamos ver o que diz essa prática de tiro aqui, se eu acerto alguma coisa. Iniciar. Também a vítima se mete na frente. Nome: Martin McChicken. Espécie: galo. Galos domésticos. Gênero: masculino. Traços distintivos: altura e peso inusuais para uma ave. Plumas de um branco impoluto. Em uma ocasião me disparou, mas eu mereci. Seguimos sendo companheiros 10 anos longos e difíceis. Bom, levávamos, porque a verdade é que agora só me ajuda de forma extraoficial, até que resolvamos este caso. Marty tem o sangue quente e golpeia antes de perguntar, mas também é infinitamente leal e posso contar com ele para o que seja, especialmente quando entram em jogo as armas. Nesses casos, é quando sai seu eu verdadeiro, e não apetece nada interpor em seu caminho. Ao menos, já não. Ah, saída, não vai direto pro mapa. Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. And women.
We could visit our old haunt. What do you think? Oh, a nice cup of Zips coffee and the hop dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight too, huh? If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Oh yeah, like last time? Those were different times, Marty, with a different Sonny. Well, all right. To the city then. You don't have to come with me, you know. Okay, I know. Let's go. Sonny, there's a little problem. Not so little, and it smells, too. What the furry hell is Blood Boil doing here? Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right? What? Just kidding. Sort of. Chefe, The chief doesn't seem to be in a good mood. But he never is, actually. What a surprise. The two pigeons back together. And without my permission, of course. Chief Bloodboil. Damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? Hey, careful with the racist barking, old hound. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. Oh, just a coffee, boss, I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. Family quarrel. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight! Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. informações pessoais do chefe. É o meu chefe, a esfinge da justiça em carne e osso. Correoso, inflexível, correto, inflexível, sobretudo insubornável. E, por certo, um cabronaço racista, mas ainda assim, não quero estar por aqui quando ele se retire e ver como o caos devorará Clawville para sempre. Nome: Zip H. Murphy. Espécie: Mapache boreal. Procyon lotor. Gênero: masculino. Um velho inimigo que passou a ser um bom amigo com os anos. Hot Dog. Esse é o lugar famoso por seu excepcional café e pela frequência de barulhos que se armam em torno a ele. Bom, levar um garito fora de Burgoracha não é nenhum seguro de vida. Se despedir da Mônica. We're leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Mostly. Okay, but take care of each other, too. Will do, Monica. Yes, ma'am. Então é isso. Hoje vamos parando por aqui. O Exou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui...